Nakuza omwezi nga 18 twaliko ku kyalo kye Manja mu kuziika w'omugenzi Nsubuga birekeraawo. Mu kuziika okwo ne tulumbibwa abazigu oba abatemu okuli Edimutwe wamu ne Gaddafi n'abavubuka ba NUP abambala bi ovule ebimyufu batukuba bubi ne batukuba ne batulumya. Mu kutulumya okwo nze basobola okunkuba bankuba omutwe ne bankuba eriiso ne bannumya ne musaidi zino mu luba n'ennumizibwa era nenzibwako n'emitwalo 2 ne bagabba. Mu kunkuba okwo nali mabega wa Honorable Dr. Abedi Edimutwe n'atandika okunsikambula nga simanyi kikyanjagaza, nansikambula nanzikiriza wansi w'amadaala n'atandikira awo okunkuba ne banne abalala nga bwe baali. Saategera kigendererwa kiki baali bategeeza, simanyi lwaki batandika okunkolako effujjo n'okutuuka okunzibako sente zange ne bannumya mu bulamu bwange era nnumizibwa. Nawerekerako mukwano gwange omu Honorable Mpuuga, tetugenda okuziika mukwano gwe yali afudde ku lunaku olwo. Olutalo luno lwajja okutandikawo nali kukuba nga nyimiridde mukulu Kyagulanyi najja. Bwe yajja ajjirako abalenzi be aba ovuleze emyufu. Bamala omutuusa mu kidaala nze nali ku layini yali esooka wali ab'ebipande. Kati oluvannyuma bwe bajja batuukira ku nze balaga ne bali bakutte ebipande. Ne mbaga mumbuuza biki? Ffe twaze wano mu kuziika, nze nazze kuziika simanyi babya bipande. Omu n'ava emabega n'asonga bw'ati n'aga nti oyo yennyini Haaji oyo yadde alina ki ebipande. Ssaawa y'emu nengera munnamawulire Margaret bamukuba ne nennyamira ne mbagamba nti ebintu bye tubadde tugamba ab'ebitongole by'okwerinda kyakwewuunyisa nti ate mmwe kennyini mmwe mubikola nga mbigamba Gaddafi kwe kukwata nga Gaddafi yakamala kulumba Margaret najja ewange gye we nnali nannumba n'ankuba ekikonde. Bwe yankuba ekikonde ne mugamba munnange nze siyinza kukuba, ffenna tuli mu nkyukakyuka naye lwaki tondeka, n'aduumira banne ne bannumba. Kati mu kunnumba ne bankuba ne banjuliza ekkooti yange gye nalimu, mwalimu n'essimu eya Spark, Tekino Spark, ne bagitwala ne nvaamu omusaayi muyitirivu mu nnyindo ne mu kamwa. Era essaawa eno nva mu ddwaliro. Bwe nvudde mu ddwaliro ne njija ku poliisi y'Ekiwangala okuggulawo omusango, wadde bannaffe naye balina okukangavulwa kubanga embeera gye batuyisaamu ne gye bayisaamu abantu tugivumirira. Abantu bonna ku kyalo Manja bonna babatwalako abasinga amasimu. N'amanya nkama temuli bankubye eno mukama waliyo nebbwa era ettama muliraba lizimbye, ettama lizimbye. Kale n'olw'ensonga eyo ngenda era oluva wano nzirayo mu ddwaliro kufuna ddagala. Era ekindese ku poliisi wano Ekiwangala kwe kuggulawo omusango nga mpaabira Edimutwe ne ttiimu ye yonna nga bwe baali ku lunaku olwo ku bintu ebyantuukako. Era wenjogerera wano ssaawa ya leero maze okuggulawo omusango Ekiwangala wamu ne balooyazi bange bamazidde okubategeezebwa ku nsonga eno. So kati obuvunaanyizibwa buli eri poliisi y'Ekiwangala basobole okutwala omusango gwaffe mu kkooti tusobole okuvunaana Edimutwe ne Gaddafi bonna nga bwe baali mu kikolwa ekyo eky'okututulugunya. Bankuba nnyo ekiteetaagisa, banzijja mu kidaala ne banfulumya wabweru ne batwala n'essimu yange. Naye kyamukisa mubi nnyo kuba nti nakosebwa nga ate tulwanirira nkyukakyuka. Pulezidenti wange yankola bubi, yandibadde agamba abaana temukola bikolwa ebyo. Kyandaze nti ne bwe nakomawo omuluutu ejja nga nkomyewo kumulonda embeera gy'agenda okutuyisaamu, naye kyamukisa mubi nnyo. Twagala bwenkanya tuzzeewo ku poliisi y'Ekiwangala, twagala bwenkanya
Poliisi etuyambe erondoole abantu abo abatukubye tulabe ekinaddako ate. Mbutuufu n'enjogera yano nagogera nsaka masake baatukuba tuzaana ku poliisi ekiwangala tugulewo omusango tuguguddewo mu butuufu tusaba tuyambibwe baloya baffe batuyambe ab'ebitiibwa bonna abakulu be twali nabo ensonga ezimu bazirabako n'obutambi mu babukwata naye nga Edmonton yasinga otukuba. This morning, 3 of members of the security detail of the Honorable Kyagulanyi Ssentamu, the President of the NUP, have been arraigned in court on charges of aggravated robbery, among others connected to the same, like simple robbery and assault. The ingredients and particulars, rather the particulars of the counts are that they stole a green sweater, taking off phones and money, and that they assaulted one of the complainants. Never has it been in the history of the charges preferred under the law in this country that such charges have qualified to be aggravated robbery. It qualifies our statement that these are fabricated charges. If you are to charge a person for stealing a sweater in public, this was a public gathering, a burial at that, for aggravated robbery, in a crowd like that, then what will you charge armed robbers who have probably robbed a full bus? I think the party is saying that the DPP has lost its independence from the executive arm of government. We are now joining issues with the president of the Law Society in complaining about Abodo for not being independent. Yesterday, some of the complainants were willing to negotiate with a view to providing an additional statement in this matter. We thought this would assist the amendment of charges or withdrawal of the same. We did not get the opportunity to present the same since police rushed to produce the suspects in court at 6 a.m., which is quite unusual. It is a matter of the state, not a matter of the people purportedly having complaints against the accused persons. We condemn the way the DPP has handled this matter, because not one of those matters we believe would have been sanctioned, at least for a charge of aggravated robbery. Our instructions are to file a bail application. We've obtained the charge sheet. We are going to file the same in the High Court, but we have reservations about the High Court, the way it is constituted. We've raised these concerns before, because the way it is constituted, we already have a complaint before the principal judge, circumstances under which the late Honorable Muhammad Segirinya and the Honorable Alan Sewanyana were arraigned after obtaining bail before the court, the way it is constituted now, and their bail was cancelled. So we are not very optimistic that we may get justice if the court is composed the way it is to date. This court should have about 4 judges. There is only 1 judge. It means there will certainly be a delay in hearing our bail application. Nevertheless, we are going to file it soonest. In addition, we've raised a number of constitutional matters pertaining to the manner in which the accused persons were arrested. First of all, we've informed the court that the accused persons were violently arrested
by a joint team of military police, JAT, and the ordinary police. They were handled in a very harsh manner up to the time when they were taken to police cells. Secondly, we have also raised the issue of delay in detention. The accused persons have been in detention for more than a week. They were first arrested and detained at CPS Kampala for a number of days, then eventually transferred to Masaka CPS. That is a constitutional matter. They've been in detention for more than 48 hours, which is provided for in the Constitution. Automatically, that meant that they were entitled to police bond, even before being charged in a court, but they were not in a position to get the police bond. Thirdly, they were not given access to meet their lawyers, interact with their relatives. The relatives were trying as much as possible to talk to the accused people, but it was in vain. So we've raised that matter as well, and the court has taken a note of that. But because the court did not have the requisite jurisdiction, the advice was that we raise the matters again before the court with the requisite jurisdiction. But those matters have gone on record. And then finally, like my colleague has said, we are preparing a bail application immediately, because we know at the end of the day they may not very easily get access. We cannot get access to them. So the best way is to apply for bail as fast as possible, get it fixed before the same court. But we still have those reservations that the same High Court, which hitherto made it very difficult for colleagues within the same party to get bail, it is still the same court that we are going to. Nevertheless, we cannot lose it. We will try our best and proceed with the bail application.